pa Bible door inspiratie voor amoro hiwa awan so we cargado in trune na Yahweh door in a nefen so awan so we carry Jesus in trune na Yahweh shai. Read it again. Kan. Second Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures is given by inspiration of the Most High and is profitable for doctrine, You see, and it is profitable for doctrine, abungi leri, go ahead. for reproof, For reproof, for correction, go ahead. for correction, Sana correction na self, go ahead. for instruction For instructie, in go ahead. righteousness. In rechtvaardigheid. You see, en nadat nasa uno edu, we reproof uno people, we corrigeer ding. Sabi to, we soorden tap den fout. You see, we leer ding, we teach ding a true in rechtvaardigheid, ano in slechtheid, maar in rechtvaardigheid. You sabi to, we teach the elect. You sabi to, no is all about the elect. You sabi to, we make we do the lesson, we make the video, we edify. So the elect. We dwaro ko so gide elect, omdat zolang de elect sil, u kan gwet eerder motoja. You sabi to, wanda zolang de smano sil, de wansa musu wiki no wiki ete, wotan deja ete. You sabi to, en dat make we dwaro ko strak fu de wansa musu wiki ka wiki snel. So fu unu lor ki awo shai, kan kon snel, fu kan kon safe unu. You sabi to, en dat make we dwaro ko. You follow? So, tasaro tik abra, sabi to, nakuha ni nga krakti nga spirit fu yao ba, siyam yao siya, may ka spirit flow. Gima book of 2 Esdras chapter 6 verse 28. Onda sang atruris be kibri olanga. Isabitok atru ala de san sabaraf media chakong isabitok ala de san dat na so righteousness volgens sa Bible. Atrudis sang amoro hiwa be kibre fo her pisting man nonu de Ecuador. Nonu de wesi de fruktu fu atrudisi. Isi? Read. Kan 2 Esdras chapter 6 verse 1. And he said unto me, in the beginning, when the earth was made, Chapter 6 verse 28. Kan 2 Esdras chapter 6 verse 28. As for faith, it shall flourish, corruption shall be overcome, and the truth which had been so long without fruit shall be declared. Read it again. Kan 2 Esdras chapter 6 verse 28. As for faith, it shall flourish. See, as for faith, it shall flourish. Dus geloof, als schrijf het in de tendis sa atruis bo kwadoro, geloof bo kom bigi. Met andere woorden, wat iets sa trugi de wan sabus bribi, en de wan at o geloof, do bribi. You see, geloof e gro. You see, geloof e gro. You see, en nadat na sa wesit die de day. You see, go ahead. Kan. Corruption shall be overcome. Corruption shall be overcome. Met andere woorden, alla den lisa de ma be kibri. Isa wat ook, alla den lisa de ma, alla atru sa de ma be kibri, de ma be chasoli kwadoro. Atru dis e overcome alla den lei dati. No ukosi basumana de witman, no ukosi sumana akoko sa falok fu amoro hiwa, no ukosi alla de sandat. Corruption shall be overcome. You see, go ahead. Kan, and the truth which had been so long without fruit En atru sambe de solanga sondro fruktu. You see? Sabop sa? shall be declared. Shall be declared met andere woorden atru om manifester no. En no je sita katru en manifester en atru sabet de solanga sondro fruktu no je sita katru manifester en je si a fruktu fa atru disi. Ala de Hebreeuwse Israëlieten, de Hebreeuwse Israëlieten een wiki en de mij tiet stapa hier grond tapu. You see? Salake. You see? No je sita You see, no, je ziet dat atru, je ziet de frukten voor atru, omdat atru kibri o langa. Satan. I rebuke thee. You see? No, we shall atru. En
One of the songs sabi kibri olanga. You see? Say they make me mikara scripture is now nata atapatima that mi wa abin. You see? And that na lang uno abe ufara tima. You see? Say they make me tak a true this of flourish, faith shall flourish, corruption shall overcome. The truth which has been so long without fruit shall be declared. Tak a true sabi de olanga zonder vruchten au manifesteer en nonu de esi. Na tak nonu de volgens a Bijbel alas ma bijna sabi. Taki a Bijbel etak abra slavernij. Zie? Dus dat daarover me abin tak ala de tranation en a top nation sa ogo in slavernij na de witman. Zie? Give the scripture for slavernij. Niet de span. Kom lees dit even, please. Lees even snel. Atru dis kibri langa no aqua doro no we de frok to feng en in a kingdom mo de frok to fu atru sa unuleg de profito be tits tapa gron tapu. Go ahead. And this is the book of Ephesians chapter 3 verse 4, and it reads, whereby when ye read you may understand my knowledge And in the mystery of a Mashiach, which in other ages was not made known unto the sons of men, kidang. as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Read it again. Ephesians chapter 3 verse 4, and it reads, whereby when ye read You you see, may tak te understand. lazy, ik kan verstaan. You see? En nu de de wansa e bribi, de wansa e follow gaat through disi, unup GMS Suriname. You see? Tak de first dat je jere fa ue lazy, en we chare kona fesi tak you kan verstaan. De wansa e bribi. You see, go ahead. Ephesians 3 and 4, whereby when ye read you may understand my knowledge. My knowledge, and a knowledge fu normal libisma, score knowledge, and I way say that. I way say sa amandis be chakos. Wat ben je amandis? Paulus. You see? En Paulus be chara wisdom kong fu amoro heiwang. You see? Tak ik kan verstaan, tak te lezen en ik kan verstaan a way say sa Paulus be chakong fu amoro heiwa. En nadat na sa we chako ti de day fu de wansa ebribi tak de kabribi en de ka wiki and understand over sa abuku ego. And You see, go ahead. whereby when ye read you may understand my knowledge in the mystery of a Mashiach. Ina geheimzinnigheid voor Yahweh Shai. Want de Yahweh Shai betaki, abetak altijd in secret, in code taal. En omdat anogi alles maar verstaan. Je ziet, maar je de wansa opbegreep, door verstaan de mystery, door verstaan de kibritori. Go ahead. Verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men. Je ziet, sa in vorige generatie before, toch, sa abelok gide mandat ete. Je ziet, at true disi, de ma beschrijven, maar de massa schrijft sa beschrijven, no ben sabi, de juiste breakdown voor de vision sa amoro hiwan besor de ma. Dat mek de sem massa schrijfa buku, de ma reincarneer kom baka, dat die de ma reincarneer kom baka in a lifetime disi, amoro hiwan oppo de ma verstaan fu, char de true breakdown kong. Je ziet, en we brief tak de massa echa de true breakdown kong, na de elders, na de apostle fu Great Millstone. That's right. You see? En de man dat kon nga understand, amoro hiwan make de ma reincarneer kom baka. Isa fato uno sabi de man na Isaiah of Daniel of uno sabi. Isa fato dat na asikra sa amoro hiwan kibri. Tak in a lifetime sa you believe you no man sap suma na you before. Ilek fami na nga de brothers dis ude jas uno na profito. Uno no sap suma be de uno before. You see? Man no ukisa understanding. You see, en u up faith, tak awro ko sa we duja, na dat ube du before ba in de vorige ages, de vorige tijdperiode. right. Sa ube libi. You see? Man no de asa askrif read it again to the sons of men. Ephesians chapter 3 and 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, Unto the sons of men. This before, gide man at de man obe sabi. Masang? as it is now revealed As it is now revealed, like fa amoro hiwa openbaar de secrets na nga de mysteries for a word to gi unuti de day. God, You see, go ahead. as it is now revealed unto his holy apostles You see? and prophets by the Spirit. By the Spirit. You see, door a spirit amoro hiwa unlocke gi unu nga de apostle fu unu. Amoro hiwa unlocke gi de apostle en de apostle jare ko fu wiki de rest fu de profito. Samu steeds tapa hergro tapu fu wiki a bigi masa sa obribi a een derde. God, Ap tien gedeelte samu skombe na samu save. You see? Mana door a spirit. You see?
Je volgt? Dus dat weet je qua versino. Omdat uno in een lifetime is, amoro hiwa gi uno a understanding. Je ziet? Maar before abe kibri. Daarom ik schrijf ook toe in Daniel. Amoro hiwa gi Daniel de vision. Maar amoro hiwa tak. Seal thy book. Shut up the words and seal thy books. Je ziet thy book. Zo'n boek a boek sa Daniel beschreven. En ultimate a heer Bijbel. Je sabi toch? Go ahead. The book of 1 Corinthians chapter 3 verse 9. And it reads, for we, verse 19. And it reads, for the, Chapter 4, verse 9. the book of First Corinthians chapter 4 verse 9. And it reads, for I think that the Most High had set forth us, the apostles, last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Kan. Read it again. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. For I think that the Most High had set forth us, the apostles, You last. see, amoro hiwa set up the apostolic last to sa uchara 100% true konta pagron tapu. Want before, ibe abde nengre ina eerste uur voor Amerika de mabe ko nga Black Panther, dana Black Consciousness, nga DC, ome mabe fentag na de ma abatru de ma wiki blaka. Isa fato na ma wiki de nengre, fu de nengre kosap sumana ding, ma ano leuk. En ja so ascrivi tak amoro hiwang hoor de apostles less, like last to wang. Zie, Christianity ko yu fas kotoy ko kosu kanam de like de abatru fa buku. Ma amoro hiwa kibri de apostle gi unu samus wiki ko inatrudis, like de prophet samus stantis godoro fu wiki a elect. Isi amoro hiwa kibri de apostle like last. En amoro hiwa wiki de apostle a gide a 100% true. No! Zie, je volgt toch? Dus na no fussy. Je ziet, like van is daar net in 2 Esdras, chapter 6 verse 28. The truth which had been so long without fruit shall be declared, and now it is declared through the spirit and power of Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Right? John chapter 8 verse 32. It says, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Zie, en no een derde voor een nation voor Israël, toch? Kon sabat true, de wan sa obribi, den kon sabat true no. De kon shitak unu lek de Hebreeuwse Israëlieten, you see, na unu aba 100% doctrine. En die de jera true, a true pot den kon vrij, a vrij de mentaal. De kon shik batak o a systeem sa weli bidja u de inslavernij ete. Isi de kosinu de kosik bata werkelijk ako kusa volk jongu fa ikansi ako puuksa volk fa moro hiwang na de fluka sa erus na den tapu right tap suma de fluka erus de nengre de buskonder na de ingi en suma na de nengre de buskonder na de ingi na de ingi ti de na de Hebreeuwse Israëlieten sa a Bijbel tak abra de mind kon vrij omdat de ko sabat true de ko sabik bata ana wetmana ako kusa volk fa moro hiwang de kon shik batak amoro iwan e dilanga de heiden. De kon shik batak na doortranga yesimek den anisho fu Israel de in slavernij ti de day. Ala de sandat de kon tak unu lord awan sawe karise se trune na Yahweh Shai na wan sukanam de nengre. A true dat set dem a vrij. Wat te dem a serf go do de research, de serf is werkelijk tak de tesset. Sot volk ab wal wiri. Nengre, ala de sana de go bigeluko ana true set dem a vrij. Na dat a scripture de setak. You see, en aset unu vrij. Before, aset unu vrij en nunu de wechare kong, voor de trouwen carrière tru, voor a true self kan set de man verstaan vrij. Voor de maka sap, tak agrota voor de snedrai zomaar. You see, na dat ei represent nanga, you shall hear the truth, you shall know the truth, and the truth shall set you free. You see? This is the book of Matthew chapter 24 verse 14. And it reads, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. En dat ik got a scripture so belees daar net. The Most High shall set forth the apostles less. Right. En a true this na a gospel sa priki tapagron tapu, like a 100% true, en a priki like last. Christianity, priki ometeng batoka endo no kong. Ome sut geloof, ome sut religie, priki tapagron tapu noita endo no kong. Ome sut sukan of the gospel noita endo no kong.
Maar nu we kositak ude ina einde, omdat a gospel voor jou, Bashim jou zei, sa de Hebreeuwse Israëlieten e verkondigd tapa grond tapu, na dis na a gospel, en tide die je werkelijk tak na a einde ude. That's right. En als schreef je, this gospel shall be preached over the, read it again. Matthew 24, verse 14. And it reads, and this gospel of the kingdom Of the kingdom, fu ako ne kry fu hilong, wat unulig de Hebreeuwse Israëlieten, it teach a gospel fu ako ne kry fu himel, tak au de jatap grond tapu, en tak ala de heidense volk na nga de wit ma o de islavernij, en na unu o rule abra de mang. Ishi, na dat na a gospel fu a kingdom, tak uno de demoro, tak ala de vrouw sa ihat, unu de ala de vrouw dat wo abaka, unu igi volk de ningri na nga de ingi. Dan. Ishi, tak dep chief unu o malibi frey no. Ishi, tak o ma trefolo up spiritual power that this na a gospel for a kingdom. Ishi, this na a good news. Wat omes mano sap sa gospel e batik, ati aksyon asma wat batikon gospel. Na wa kerki poko bing brang bing brang bing brang. God is good. You see, all the time. Gospel means good news, and this is the good news. And we, as Hebrew Israelites of GMS, the Hebrew Israelite group GMS, we are preaching the true gospel of Yahweh Ba'Hashem Yahushai. right. This is the gospel. Matthew 24 verse 14 is talking about. Not Christianity, not Jehovah wickedness, not Muslim, not Kali, not Krishna, not the wizards. This gospel. Read it again. Matthew 24 and 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the In world. all the world, a gospel is so priki tapahir gurun tapu. And ano tapahir gurun tapu ay priki? The Hebrew sa Israelito no wiki all over the world. Una wiki dyan in Suriname, the man no wiki in Guyana, the man no wiki in Peru, the man no wiki in Bolivia, London, Holland, America, ala the State of America, Canada, Mexico, you see, Costa Rica, Trinidad, Jamaica, ahir goron tapu de Israelito wiki en alas mata pa goron tapu jaso yeref de Hebrew Israelite. Dus deno katak deno uno no dele kwa hotel ko gide tak te destruction no kong. Read it. Ay gomoro fara. Matthew 24 and 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all You see, nations. for a witness, giwa ko lekwa ko tayo ko gi ala Nazis. And ala Nazis no no de ning de Japanese, de Snesi, de Hindustani, de Afrikaner, de Arabier, ala de nation that sap abra ako kusa folok fu amoro hiwa. That's right. You see, this uno na lekwa witness udegi all nations. You see? And then shall the end come. And then shall the end come. And we can see that we are now at the end. That's Right. right. En voor het gospel die do preach, precept. Good. Romans chapter 10 verse 18. And it reads, but I say, have they not heard? You see, have they not heard? This matapagron tapu no yere. 2/3 fu uno igi falok sa neprim na inatulidis. De no yere. Go ahead. Yes, verily. Yes, verily they yere. Everyone on earth heard about this truth. Go right. ahead. Yes, verily. Their sound went into all the earth. Their sound, a geluid voeding, met andere woorden, den sting, go tapa heer grond tapu. Go ahead. And their words unto the ends of the world. And the word of the prophet go tap in ala de einde van grond tapu. And this is represent a internet. Kan. Gimeng insani salam. You see? Want a internet ook to de in a Bijbel. En a vast van unu sting, go tapa heer grond tapu sma eyere unus ma sap unu. Na omdat we put de video tapa internet tap YouTube. Kan. Na internet amoro hiwan be set it up for make a through this flourish tapa heer grond tapu. You see? Fu kan prat tapa heer grond tapu. Ano like fa aleider fu IUI sitak op a buy one plane en am frigo in ala de kondre go teach de Hebreeuwse Israelito grupo. Ano so? Dora internet. A internet amoro hiwan be creëring dok door fu wiki de lasis kapu sabe paya tapa heer grond tapu. Want wa fa unuk ka wiki, ano de elders na nga de apostol fu unuk moto na Amerika ko tisu insrana. Na dora internet uko na atrudisi. See, omdat de mas sting go tap a heer grond tapu. Want nu de if you go tap YouTube, they script code GMS. Je ziet alle de Hebreeuwse Israelito groep op GMS. Wie zijn no GMS? Je ziet den track groep toe. Maar unuk GMS aba 100% true. That's right. You see?
Densa may ano ulit dito. Hindi ko ulit dito. Eh, bigyan na iyo. Isi? Ano nih kanata? Isa ang liho mo din. Hego. Internet is in the Bible. Ay, ni kantin first. Ni kantin ay bigyan. Bigyan na. See? Chapter 19. See? Do sa internet de ina Bible ma yung sabi fa ascrifi fu you can break it down. You see, ascrifi de asten fu den profita fu den wan sa abatru go tapaher goron tapu. You see? Ma fa tora internet ina Bible ascrifi unicorn. You see, go ahead. Salam. Psalms chapter 19 verse 1. The heavens declare the glory of the Most High, The heavens declare the glory of the Most High. Go ahead. and the firmament showeth his And the handiwork. firmament, a firmament is or a handwerk. A firmament na in a space station, buiten aarde, pwede maego po den satelliet. You see? Is or a handwerk. You see? En amoro yung wasere po ta spirit na tap de ida may de witmang, nangala de tranisha fugop, mekwalo satellite pot buiten in a space. You see? So sof kang panya a internet. You see? And ano de mag on deck internet. Nawa Israelite on deck internet. Amani na Philip amang Gwali, amang binawa mga Afghana. You see? And wet ma teken tak na de mang on deck internet. You see? And daarom may kaskripin na Bible ook to, Jacob is the former of all things. That's right. You see, sumako na nga wagi machine, sumako na nga plane machine, sumako na nga i-Dave make computer, na Israelite, na nengre, ade wet ma tek alasan na de mang. Telephone, SIM card. You see? Was machine Alasan na is na de nengre ko na nga ding. See? awag ito sa Yato nawan nengre be ko na ito make wagi sa igo na nga wata. Direct de makira ma. Om nata oli system no, dry no, make mo na nga oli moro. You see? Go ahead. Psalms 19 and verse 2. Day unto day uttereth speech. You see, day unto day uttereth speech. Ala day. Yere unu wortu e kong fa we make video. Satra we de tapastri lek fo de jason unu tapastri e tisha wortu. You see, day unto day uttereth speech. Samoro, Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. and night unto night we sor ways hate. Neti we sot yuru fan neti uwiki a spirit dina utapu me kwa video wo meke po tapa internet. Na date bedoel na nga day dag in dag uit. Yere uwortu. Nacht in nacht uit. Wis olat tapa internet igo. Igo in script GMS. Iwan si zo'n video yo shing. Maar zo meteen asandat ook komt tot een eind. Want amoro hiwang o chawa hongersnood kong na award toe. Daarom ik mo pota spirit tap de wet ma voor de ma bigge blog de video tapa internet. Omdat na tapa internet amoro hiwang ko brei fu panya atru tapa her grond tapu. Dalang na kung yo wang go teach ta yo wang go ta ay kom go lukuwa video agpa. Dus no de yabif suko amoro hiwang. Seek the Lord, seek ye the Lord while he may be found. That's right. You see? Read it again. Psalms 19 verse 2. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Kan. You see what you want to, you have the Tra Brothers to, na 3 room mate, si Yeah, video, dog. you Yeah, man. pop up, for doa Ay, ko, kung na may siribi wiki, kung na may degdag emo make some video ere make pap pap pap. spirit talk. Isa fa to na spirit na knock on so lang nga adete internet ya wifi ye puye make video. A spirit da yuta puye making. One brothers aksi one fra ane first time we make a video. Kan, You see? Go ahead. What naf that amoro hiwa rise up. Fugide lasis kapunyang. En anya sa we gideng ano letter lang na spiritual na award to. Read. Psalms 19 verse 3. There is no speech nor language where their voice is not heard. There is no speech nor language
where they voice is not heard. A scripture so tak no one word to talk. No one video sa de man no make. No one lesson sa de man e breakdown talk. Nanga ook to no one